Es war ein kalter Freitagabend im November, und das Bürogebäude war fast menschenleer. Die meisten Kollegen waren schon gegangen, und nur wenige Lichter brannten noch in den oberen Stockwerken. Ich hat langer gearbeitet als geplant, hat Bericht überprüft, Mails beantwortet und die Hoffnung gehabt, endlich früh nach Haus zu kommen. Als ich mein Sachen packt und mich auf den Weg zum Aufzug macht, bemerkt ich Lena, die mit ihren Akten nach einem der Tisch saß. Wir hatten nie viel miteinander zu tun gehabt, außer gelegentlichen Höflichkeitsfloskeln auf der Arbeit. Sie sah Shopfeed aus, und ich lächelte ihr Kurs zu. Nach spat dran, fragte ich. Ja, Gent hat sich als Hut aufgestaut, antwortet sie leise. Ihr Blick glitt zu den leeren Korridoren. Dann stand sie auf, und zufällig drückten wir fast gleichzeitig den Knopf für den Aufzug. Na gut, dann zusammen, sagte sie, und wir gingen nebeneinander hinein. Zunächst war es still, nur das leise Summen der Aufzugsmaschine begleitet uns wir drückten unsere Stockwerke, und der Wagen setzte sich in Bewegung. Ich hatte das Gefühl, dass es nur noch ein paar Minuten dauern würde, bis wir draußen waren, aber dann, plötzlich, ruckelt der Aufzug heftig. Ein scharfes Quietschen, ein Scharren, und alles stoppt abrupt. Das Licht flackert kurz, und dann war es ruhig, abgesehen von unserem eigenen Atem. Oh, oh nein, murmelt ich. Ich drückt Panis auf allen Opfe, doch nix passiert. Lena bleib still, ihr Hand lag auf der Relling, als würde sie versuchen, ruhig zu bleiben. Okay, das ist nicht gut, sagte ich schließlich. Ich griff nach meinem Handy, aber das Netz war tot. Kein Empfang. Scheint, als waren wir hier gestrandet, flüstert ich, kaum dass ich es selbst glauben konnte. Zunächst versuchten wir, es mit Humor zu nehmen. Wir setzten uns auf den kalten Metallboden des Aufzugs, lachten nervös über die Ironie, dass ausgerechnet wir beiden, die sich kaum kannten, jetzt zusammen festsitzen würden. Die Minuten verstrichen so, dann die Stunden. Wir hatten kein Essen, kein Wasser, und die Temperatur sank, als die Zeit sich immer weiter dehnt. Wie lang schon, sind wir drin, fragte Lena schließlich. Ihr Stimme war leise, fast ein Flüstern. Ich checkte mein Handy, 19:45 Uhr. Wir waren seit mehr als 2 Stunden gefangen. Es ist noch nicht schlimm, wir warten einfach auf Hilfe, antwortet ich, doch mein eigen Stimme klang unsicher. Irgendwann begannen wir, uns Geschichten zu erzählen, die Zeit zu überbrücken. Lena erzählt von ihren Hobbys, den wenigen Reisen, die sie gemacht hat, und den seltsamen Kollegen, die sie manchmal zur Weißglut brachten. Ich sprach über mein eigen Arbeit, über kleine Anekdoten aus meinem Leben. Mit jedem Satz an die Distanz zwischen uns zu schrumpfen. Dann, nach einer langen Pause, sah sie mich plötzlich direkten. Ihr Augen waren ernst, und ich spürt, dass sie etwas auf dem Herzen hat. Ich glaube, ich muss dir etwas sagen, begann sie zagierend. Ich wollte gerade nachfragen, doch sie hab die Hand, mich zu stoppen. Bitte, hör mir zu ich nicht, und sie at me tief ein. Es ist nix, das ich leichtfertig sage, ich habe es noch nie jemandem erzählt ihr Blick wandert zur Wand des Aufzugs, als ob sie darin halt sucht. Ich hab mich schon lang in dich verliebt für einen Moment herrscht absolut still. Mein Herz schlug schneller, mein Kopf war wie leergefegt. Ich konnte nicht fassen, dass sie das gerade gesagt hat, hier, in einem festsitzenden Aufzug, zwischen Metallwanden und flackerndem Licht. Warum jetzt, bracht ich schließlich hervor. Sie sucht mit den Schultern. Weil ich dacht,
When we're hier die Nacht verbringen müssen, dann will ich ehrlich sein, und ich will nicht, das wir uns hinterher fragen, was wir joasen wir sassen nebeneinander, und plötzlich wirkt die Kleinkabin nicht mehr eng oder bedrohlich, sondern fast wie ein sicherer Raum, in dem wir unser Gefühl offenbaren könnten. Ich spürt, dass sich etwas zwischen uns verandert, etwas, das ich nicht vorhergesehen hat. Die Stunden sind sich weiter, und wir sprechen über alles möglich, alte Erinnerungen, Hoffnungen, Traum, Angst. Wir lachten, wir schwiegen, und manchmal sehen wir uns einfach nur. Die Welt außerhalb der Aufzugskian sie verschwinden. Dann, gegen Mitternacht, horten wir endlich Stimmen von draußen. Die Techniker arbeiten daran, die Türen zu öffnen. Wir standen auf, spurten, wie die Schwerkraft wieder normal wurde, wie das Adrenalin nachließ. Die Türen glitten auf, und wir traten ins Freie, müde, aber urgent verandert. Wir hatten die Nacht überlebt, doch etwas war für immer anders. Etwas, das niemand von uns erwartet hat, war zwischen uns gewachsen. Und obwohl wir zurück ins normale Leben treten mussten, wussten wir beide, dass dieser Aufzug uns auf eine Weise zusammengebracht hat, die kein gewöhnlicher Tag im Büro hat bewirken können. Am nächsten Morgen fühlt sich alles seltsam real. Die Straßen waren noch nass vom Regen der Nacht, und der graue Himmel spiegelt irgendwo die Müdigkeit in mir wider. Ich hatte kaum geschlafen, mein Gedanken kreisen unaufhörlich Lena und ihr Geständnis. Wie sollt ich reagieren? War ich bereit, auf dieses Risiko einzugehen? Als ich das Büro betrat, war Lena bereits die saß in ihrem Platz, vertieft in ihr Arbeit, als sie einiges geschehen. Doch ich konnte die Veränderung in ihr sehen, in der Art, wie sie die Unterlagen ordnet, wie sie Kurs aufblickt, mich mustert, dann wieder in ihr Arbeit vertieft. Es war, als hatten wir bei das Schweigen der Nacht im Aufzug in uns getragen, uns gesprochen, aber spürbar. Den ganzen Tag über war es merkwürdig zwischen uns wir taten wort aus, aber jedes Gespräch war vorsichtig, beinahe zerbrechlich. Ich wollte ihr nahe sein, wollte das Gespräch von gestern fortsetzen, aber gleichzeitig fürchtete ich, dass jeder falsche Schritt als zerstören könnte. Nach der Arbeit schlug Lena plötzlich vor, wollen wir einen Kaffee trinken gehen? Nur wir beide ich spürt, wie mein Herz schneller schlug. Es war ein einfacher Vorschlag, aber in Wirklichkeit war es ein Test, eine Möglichkeit, herauszufinden, wie wir wirklich miteinander umgehen würden. Gern, antwortet ich, ohne zu zögern. Wir gingen in ein kleines Café in der Nähe des Büros. Der Regen hat nachgelassen, doch die Luft war noch feucht und cool. Wir setzten uns an einen Tisch am Fenster, bestellten Kaffee und saßen eine Weile schweigend, den Blick auf die Straßen gerichtet. Schließlich begann Lena zu sprechen. Ich weiß, dass das, was ich gestern gesagt habe, viel ist, sie hielt in, zog den Kaffee nachher zu sich, als wohl sie sich beruhigen. Ich hatte es nicht so plötzlich tun sollen. Aber ich kann nicht länger warten. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, gestand ich. Es ist nur, unerwartet das verstehe ich, antwortet sie leise. Und ich will dich nicht unter Druck setzen. Ich wollte nur ehrlich sein, bever als wieder normal word die still zwischen uns war die esmal angenehm. Es war, als werden wir die Möglichkeit, ehrlich zu sein, ausgassen. Ich spürt, wie sich etwas in mir öffnet, eine Mischung aus Faszination, Neugier und Angst. Vielleicht sollten wir es langsam angehen, sagte ich schließlich. Uns besser kennenlernen, außerhalb von Arbeit und Aufzug sie lächelt zaghaft, und für einen Moment wirkt alles so leicht, als hat die Nacht im Aufzug ihn geöffnet,
die sonst verschlossen geblieben wäre. Doch dann, wenn ich Tage später, passiert etwas Unerwartetes. Lena worked plötzlich distanziert, abwesend bei der Arbeit. Ihr Nachrichten waren kürzer, ihr Blick seltener. Ich versuchte, sie anzusprechen, doch sie which aus eins abends, als ich sie nach Feierabend am Eingang der Gebäude traf, bleib sie stehen und sah mich ernsten. Wir müssen reden, sagte sie. Ihr Stimme klang ernst, fast verängstigt. Wir setzten uns auf ein Bank draußen, der Wind spielt mit den trockenen Blättern, die über den Asphalt wirbelten. Was ist los? Fragte ich vorsichtig. Es gibt etwas, das du wissen musst, begann sie, zögernd. Es ist nicht leicht für mich, das zu sagen ich spürt, wie sich mein Brust verkrampft. Hat sie ihr Gefühl überdacht? Oder gab es ein Problem, von dem ich nichts wusste? Vor einiger Zeit, vor unserer Nacht im Aufzug, ich war in einer schwierigen Situation. Es gibt jemanden, der noch immer Teil meines Lebens ist, obwohl es kompliziert ist mein Herz setzen einen Schlag aus ich fühlt, wie Panik und Verwirrung sich mischten. Jemand anderen, fragte ich vorsichtig. Sie nicht, die Gengesunkt. Aber es ist kompliziert. Ich hab mich gestern gestanden, weil ich wusste, dass es falsch war, es dir zu verheimlichen. Ich will ehrlich sein, aber ich weiß nicht, wohin das verreit die Welt mich herumgehen stillzustehen. Als, was wir im Aufzug geteilt hatten, war plötzlich von Unsicherheit überschattet. Ich wollte wütend sein, verletzt, tot, aber gleichzeitig spürt ich, dass ich sie nicht einfach verlieren konnte. Ich verstehe, zumindest teilweise, sagte ich schließlich. Ich brauche Zeit, das zu verarbeiten. Aber danke, dass du ehrlich bist wir verabschiedeten uns, jeder in seine Richtung, doch die Gedanken bleiben wie ein schwerer Schleier über mir. In den nächsten Tagen versuchte ich, normal zu worken, aber es war unmöglich. Jedes Mal, wenn ich Lena sah, spürt ich das Zwichter Gesprochen und zwischen uns dann, eins abends, klingelt mein Telefon. Es war Lena. Können wir reden? Bitte, es ist wichtig ich sagte kurz, dann stimmt ich zu. Wir treffen uns erneut im Café, das Elbe Klein, Vertraut Café, wo wir den Kaffee nach dem Aufzug getrunken hatten. Diesmal begann sie sofort, ich habe alles geklärt. Ich habe mit der anderen Person gesprochen, und ich habe entschieden, was ich wirklich will ihr Stimme war fest, aber zittert leicht vor Anspannung. Ich will es mit uns versuchen, wenn du es auch willst mein Herz schlug schneller, und ein Lächeln breitet sich trotz aller Angst auf meinem Gesicht aus Ich will es versuchen wir saßen da, nebeneinander, und für einen Moment gehen als wieder einfach. Der Schmerz, die Unsicherheit, die Angst, als gehen durch die Klarheit ihrer Entscheidung und unsere gegenseitige Ehrlichkeit aufgehoben. Doch tief in mir wusste ich, dass dies nur der Anfang war. Die Nacht im Aufzug hat uns einander nahergebracht, aber das Leben draußen würde uns testen. Wir mussten uns noch beweisen, dass das, was zwischen uns begann, starker war als jed Unsicherheit, jeds Missverständnis und jed Angst. Als wir schließlich das Café verließen, war die Nacht dunkel, aber nicht bedrohlich. Die Straßen waren still, die Lichter reflektierten auf dem nassen Asphalt. Wir gingen Seat, ohne zu sprechen, doch die Nähe zwischen uns war deutlich spürbar. Und in diesem Moment wusste ich, egal, was noch kommen würde, die Nacht im Aufzug hat etwas in uns geweckt, das nicht mehr verschwinden würde. Die Wochen nach dem Geständnis verliefen zunächst wie ein zarter Nebeginn. Lena und ich verbrachten mehr Zeit miteinander, wir lachten,
Teilten klein Geheimnis und Spurten die Nahe, die Waren der Aufzug Nacht beginnen hat. Doch tief in mir nagte das Gefühl, dass es noch Hindernisse geben würde, etwas, das wir noch nicht wussten, das aber uns Gesprochen zwischen uns stand eines Freitagsabend, nach einem langen Arbeitstag, schlug Lena vor, dass wir zusammen essen gehen sollten. Ein einfaches Abendessen, nur wir beide, das Wochenende einzuladen. Ich freut mich, doch etwas in ihrer Art lies mich zu Ihr Augen workt in abwesend, und ihr Lächeln workt gezwungen. Als in Ordnung, fragte ich vorsichtig, als wir uns gegenüber am Tisch setzten. Sie nicht, doch ihr Hand zitterten leicht, als sie ihr Gabel hielt. Nur ein bisschen müde sie lächelt schwach, aber es war nicht das ich lächeln, das ich aus der Aufzug nicht kannt. Das Essen verlief stiller als sonst. Wir unterhielten uns über Belanglosigkeiten, aber die Luft war schwer, und ich spürt, dass etwas unter der Oberfläche brodelt. Schließlich, nachdem wir das Restaurant verlassen hatten, blieb Lena stehen. Wir standen unter einer Straßenlaterne, die das Pflaster in gelbes Licht tauscht. Ich muss dir etwas wichtiges sagen, begann sie. Ihr Stimme war ernst, und ich spürt sofort die Schwere ihrer Wort. Es geht meine Vergangenheit, und ich habe Angst, dass es als zwischen uns komplizieren kann. Ich spürt, wie mein Herz schneller schlug. Was ist es? Du kannst mir alles sagen sie at me tief ein, dann holt sie langsam Luft und sagte, bevor ich dich kennengelernt habe, war ich in einer Situation, aus der ich nicht leicht herauskam. Es gibt Dinge, die ich getan habe, Entscheidungen, die mich jetzt einholen. Es betrifft dich nicht direkt, aber ich wollte, dass du es weißt ich sah sie und in ihren Augen lag ein Ausdruck von Angst und Verzweiflung, den ich nicht kannt. Was genau meinst du, fragte ich behutsam. Es geht finanzielle Probleme, Leute, die mir damals vertraut haben, und falsche Entscheidungen, die ich getroffen habe. Ich habe alles geregelt, oder dacht, dass ich es geregelt habe. Aber es kann jederzeit wieder auftauchen mein Kopf wirbelt. Ich weiß nicht, ob ich wütend, tot oder erleichtert sein sollte. Als, was ich wollte, war ehrlich zu ihr sein und gleichzeitig sie nicht zu verlieren. Danke, dass du es mir sagst, sagte ich schließlich. Ich weiß es zu schätzen, dass du mir vertraust sie nicht, aber ihr Augen fühlten sich mit trennen. Ich wollte nicht, dass du denkst, ich wäre heimlich etwas. Aber, ich habe Angst, dass das uns auseinanderbringen kann. Ich leg mein Hand auf ihr. Nächste Wort uns auseinanderbringen. Wir müssen nur vorsichtig sein, und wir werden es gemeinsam durchstehen die nächsten Tage waren geprägt von einem seltsamen Gleichgewicht zwischen Nahe und Sorge. Wir genossen unser gemeinsame Zeit, aber die Gedanken an ihr Geheimnis voll Vergangenheit schweten immer über uns dann, eines Abends, erhielt ich einen Anruf von einem unbekannten Nummernkreis. Am Telefon war eine Stimme, die hart, kalt und sachlich klang, ich weiß, dass sie mit Lena zusammen sind. Sie skuldet uns etwas, und wir wollen, dass sie verstehen, dass es ernst ist mein Herz setzend aus die Bedrohung war real, und plötzlich wurde mir klar, dass Lenas Geständnis und ihr Vergangenheit uns beide einholen werden. Ich rief Lena sofort an. Sie antwortet, und ihr Stimme war kaum hörbar vor Angst. Sie haben dich angerufen, flüstert sie. Oh nein, ich dacht, ich hat alles geregelt wir treffen uns sofort, beschlossen, gemeinsam vorsichtig zu sein und herauszufinden, wer dahinter steckt. Es war klar, dass dies Bedrohung uns auf ein Hartprobe stellen würde, unser Beziehung, unser Vertrauen, unser Zukunft. In den folgenden Tagen suchten wir Hinweis,
Sprachen mit alten Bekannten von Lena und Versuchten, die Kelder Drehung ausfindig zu machen. Jeder Schritt folgt sich riskanten, und doch waren wir einander nahe als über. Wir vertrauten einander, und dies gemeinsame Anspannung schweißt uns auf eine Weise zusammen, die pure Romantik nie hat erreichen können. Eines Nachmittags, als wir in einem kleinen Park saßen, nam Lena mein Hand und sah mir tief in die Augen. Ich hat nie gedacht, dass das alles wieder auftauchen würde. Aber, ich beruhigt's. Nicht die Nacht im Aufzug, nicht unser Geständnis. Egal, was kommt, ich will bei dir sen ich spürt ihn Mischung aus Angst und Liebe. Ich auch. Wir schaffen das gemeinsam wir standen auf, die cool Herbstluft gab uns, und wir gingen nebeneinander durch den Park das Laub raschelt unter unseren Füßen, und in mir kommt das Gefühl, dass wir trotz der drohenden Schütteneinzucken Feed hatten, wenn wir zusammenhielten. Doch tief in mir wusste ich, dass dies erster Anfang war. Die Bedrohung durch Lenas Vergangenheit war real, und das, was wir im Aufzug beginnen hatten, wurde nun auf die Probe gestellt. Aber egal, welche Herausforderungen kamen, wir hatten dies Nacht überlebt, und wir wurden auch als andere überstehen. Die Dunkelheit der Straßen, das flackernde Licht der Laternen und das leise Rauschen des Winds bildeten den Rahmen für einen Moment, der gleichzeitig bedrohlich und hoffnungsvoll war. Unser Hand verschränkt, blickten wir nach vorn, bereit, uns allem zu stellen, was die Welt gegen uns aufbieten würde die folgenden Wochen waren ein echter Bonfereit. Lena und ich kämpfen nicht nur mit unserer aufkeimenden Beziehung, sondern auch mit den Schütten ihrer Vergangenheit, die immer wieder auftauchten. Drohungen, mysteriös Nachrichten und unerwartet Begegnungen hielten uns auf Trab. Doch trotz allem wuchs unser Bindung jeden Tag ein Stück mehr. Eines Abends, nach einem langen Tag voller Telefonat und Recherchen, saßen wir zusammen in Lenas Wohnung. Die Lichter waren gedampft, und ein leises Jazzstück spielt im Hintergrund. Wir hatten uns vorgenommen, die Welt draußen Kurs zu vergessen, nur wir beide, die Nahe und das Vertrauen zu genießen, die sich in den letzten Wochen entwickelt hatten. Weißt du, begann Lena nach einer Weile, es ist verrückt, wie alles begann. Die Nacht im Aufzug, hat gedacht, dass ein feststeckender Aufzug der Anfang von allem sein würde, ich lächelte und nahm ihr Hand. Ich hat nie gedacht, dass ein Moment wie dieser unser Leben so verändern würde sie lacht leise, doch ihr Augen variieren immer nach ihnen hoch von Angst. Es ist nicht nur die Vergangenheit. Es gibt noch jemanden, der glaubt, dass ich ihm etwas schulde. Wir müssen das endgültig klären, sonst wird es nie aufhören ich nicht. Dann tun wir das jetzt. Zusammen am nächsten Tag treffen wir die Entscheidung, zu der Person zu gehen, die Lena bedroht hat. Es war ein riskanter Schritt, aber wir wussten, dass es notwendig war, endgültig frei zu sein. Lena fahrt mich zu einem unscheinbaren Bürogebäude am Rand der Stadt. Sie workt nervös, doch gleichzeitig entschlossen. Drinnen werden wir von einem Mann empfangen, der cool und kalkulierend workt. Ah, Lena. Und du bist, ihr müsst aufhören. Alles ist geregelt, und ich schulde euch nix mehr, sagte Lena fest. Ihr Stimme zittert leicht, aber ihr Augen waren entschlossen. Der Mann muss uns einen Moment lang, dann surfst Sehr gut. Dann ist es erledigt. Aber denkt daran, dass ich euch auch behalte wir verließen das Bürogebäude und spurten sofort in Last von unseren Schultern fallen. Es war vorbei. Die Schütten der Vergangenheit hatten uns nicht besiegt, und unsere Beziehung war starker denn je. In den folgenden Tagen kehrt endlich ein Gefühl von Normalität ein. Wir konnten wieder lachen, ohne die ständige Angst, ohne den Druck, der uns begleitet hat.
Die Aufzug Nacht war nun nicht mehr nur ein einmaliges, dramatisches Ereignis, sondern der Symbolisk Beginn von etwas Wundervollem. Eins abends, während wir durch die Stadt spazierten, blieb Lena plötzlich stehen. Sie zog ein kleines Päckchen aus ihrer Tasche. Ich wollte das schon länger machen, sagte sie, und überreicht es mir. Ich öffnete es vorsichtig und fand darin ein altes Foto von uns beiden, aus dem Aufzug, aufgenommen mit Lenas Handy in jenem Schicksalhaften Abend. Auf der Rückseite stand in ihrer Handschrift, für den Moment, der alles verandert hat drinnen stehen mir in die Augen. Das ist wunderschön, flüstert ich. Ich zog sie in eine Umarmung, und wir hielten uns lang, als wollten wir die Erinnerung an diesen Augenblick für immer festhalten. Die Wochen wurden Monate, und unsere Beziehung wuchs in einer Weise, die ich nie für möglich gehalten hat. Wir vertrauten einander bedingungslos, teilten Freude, Angst und Kleingeheimnis, die das Leben mit sich bracht. Die Nacht im Aufzug, die alles begann, wurde zu einem symbolischen Ankerpunkt unserer Beziehung, ein Moment der Wahrheit, der Nähe und des Vertrauens. Eines Abends, während wir auf Lenas Balkon standen und die Stadtlichter betrachteten, nahm ich ihr Hand. Weißt du, was ich denke, fragte ich. Was, das Egal, was noch kommen Word, wir es gemeinsam schaffen können. Weil wir in dieser Nacht im Aufzug als ehrlich gesagt haben, und nix mehr verbergen müssen Lena lächelt, ihr Augen glänzten im Licht der Straßenlaternen. Und ich weiß, dass ich mit dir als schaffen kann wir standen dort, die Hand verschränkt, und die Welt uns herumski still zu stehen. Die Aufzugnacht war nicht mehr nur ein unglücklicher Zwischenfall gewesen, sondern der Moment, der unser Herzen füreinander geöffnet hat. Die Monat vergingen, und wir letten unser Leben, gestartet durch Vertrauen, Liebe und die Erinnerung daran, dass selbst die Instant, schwerten Moment das Potenzial haben, etwas Wundervolles zu entfalten. Eines Tages, während wir gemeinsam durch die Straßen schlenderten, erinnert ich mich an die Nacht, als wir im Aufzug festsaßen. Ich sah Lena an und sagte, weißt du noch, wie an und dunkel es damals war, antwortet sie, aber wir haben uns gefunden, mitten in dieser Dunkelheit ich lächelt. Gina. Und ich hat es nicht anders gewollt wir hielten uns in den Händen, gingen Seat weiter, bereit, jet Herausforderung des Lebens gemeinsam zu meistern. Die Nacht im Aufzug war vorbei, aber das, was sie entfesselt hat, unser Liebe, unser Vertrauen und unser Stark, würde für immer bleiben. Und so endet die Geschichte nicht mit der Angst, sondern mit Hoffnung, Liebe und dem Wissen, dass selbst die unerwartetsten Geständnis und die schwersten Situationen das Leben für immer verändern können, wenn man den Mut hat, ehrlich zu sein und zusammenzuhalten. Die Wochen und Monate nach der Aufzugnacht hatten Lena und mich einander näher gebracht, als ich es für möglich gehalten hat. Wir hatten die Schatten ihrer Vergangenheit überwunden, unser Liebe wuchs, und wir genossen die neuen Freiheiten, die unser gemeinsames Vertrauen uns schenkt. Doch wie das Leben so oft siegt, tauchen Probleme nicht einfach ab, sie finden Weg, wenn man es am wenigsten erwartet. Eines Abends, als wir nach einem späten Arbeitstag durch die Straßen der Stadt schlenderten, spürt ich sofort, dass etwas nicht stimmt. Lena worked angespannt, ihr Hand zitterten leicht, und sie sprach ungewöhnlich wenig. Ich sah sie besorgten. Lena, was ist los? Du workst nervös sie hielt Kurs in, at me tief ein und sagte dann leise, es ist, etwas passiert. Ich hab jemanden getroffen, von dem ich nie gedacht hat, dass ich in Jemals Wiedersehen würde mein Herz setzen aus wenn, jemand aus meiner Vergangenheit, flüstert sie. Die Person, die mir damals Probleme gemacht hat,
Sie ist Zurich wir setzten uns auf ihn Bank im Park, das Lob raschelt unter unseren Füssen. Lena erzählt mir, dass es sich einen alten Bekannten handelt, der ihr nach der Aufzug nicht mehrfach nachgestellt hat, aber den wir bisher glaubten, endgültig aus ihrem Leben verbannt zu haben. Nun war Zurich, subtil, bedrohlich und unberechenbar. Warum hast du mir das nicht früher gesagt, fragte ich vorsichtig. Ich wollte dich nicht beunruhigen, antwortet sie leise. Ich dachte, wir hatten alles geregelt. Aber jetzt kann ich es nicht länger verbergen ich leg mein Hand auf ihr, spürt ihr Angst, ihr Unsicherheit. Wir schaffen das zusammen. Wie immer. Wir haben schon Schlimmers überstanden die folgenden Tage werden zu einem Balance zwischen Normalität und Versicht. Wir arbeiteten tagsüber, trafen uns heimlich, wenn möglich, und hielten die Bedrohung im Hinterkopf. Jeder Schritt, jeder Anruf, jedes unerwartet Geräusch ließ uns zusammenzucken. Doch gleichzeitig wuchs unsere Bindung. Die Angst verband uns auf ihn Weise, die pure Romantik nie hat erreichen können. Eines Nachmittags, während wir in einem kleinen Café saßen, bemerkt Lena einen Mann, der uns beobachtet. Ihr Gesicht verfinstert sich. Ist verfolgt uns ich spürt, wie sich mein Magen zusammenzog. Was sollen wir tun, wir müssen herausfinden, was will. Wir können nicht einfach wegaufen, antwortet sie entschlossen. Wir beschlossen, vorsichtig vorzugehen, seine Absichten zu erkennen, ohne uns in Gefahr zu bringen. Über die nächsten Tage sammelten wir Informationen, sprachen mit Bekannten aus Lenas Vergangenheit und versuchten, die Situation zu entschlüsseln. Es war anstrengend, nervenaufreibend und doch irgendwo frigend, wie ein gefährliches Abenteuer, das uns Anger zusammenbracht. Eines Abends, nach einer besonders intensiven Recherche, saßen wir erschöpft auf Lenas Backen. Die Stadtlichter glitzerten unter uns, und die cool Abendluft wirkt beruhigend. Lena lehnt sich in mein Schulter, und wir hielten einen Moment in, die still Genius sind. Weißt du, trotz allem, was passiert ist, bin ich glücklich, flüstert sie. Glücklich, dass wir uns haben. Dass wir ehrlich zueinander sind. Dass wir dies Nacht im Aufzug überlebt haben ich drückt ihr Hand. Ich auch. Egal, was nachkommt, wir stehen das gemeinsam durch am nächsten Tag erhielten wir schließlich die Chance, das Problem zu lösen. Wir konfrontierten die Person, die Lena bedroht hat, auf neutralem Boden, ein offenes Gespräch, bei dem klare Grenzen gesetzt wurden. Es war riskant, doch notwendig. Der Mann, überrascht von Lenas Entschlossenheit und unserer gemeinsamen Standhaftigkeit, zog sich schließlich zurück. Kein Drohungen mehr, kein Verfolgen. Es war vorbei. Ein Gefolter Orlichcherung durchflutet uns wir hatten uns nicht nur der Bedrohung gestellt, sondern auch unsere Beziehung gefestigt. Die Wochen danach waren geprägt von einer neuen Freiheit. Kein Schatten mehr, kein Angst. Nur Lena und ich, unser Liebe, unser Vertrauen. Wir konnten wieder lachen, ohne ein Auge auf potenziell Bedrohungen zu haben. Die Aufzugnacht war nun endgültig zu einem Symbol für alles geworden, was wir gemeinsam überwinden konnten, Angst, Unsicherheit und Herausforderungen. Eines Abends, während wir durch den Park gingen, blieb Lena stehen. Sie zog etwas aus ihrer Task, ein kleines Schmuckkästchen. Ich sah sie neugierig. Ich wollte, dass dieser Moment etwas Besonderes wird, sagte sie, ihr Augen glänzten im Licht der Straßenlaternen. Weil alles, was wir erlebt haben, weil wir zusammen alles überstanden haben, ich will, dass es nie in det sie öffnet das Kästchen und zeigt mir einen Ring. Willst du mein Leben teilen? Mit mir zusammen, für immer,
mein Schlug schneller, und trennen stiegen mehr in die Augen. Ich will wir umarmten uns, die Nacht uns herum still, friedlich und schon. Die Aufzug die als beginnen hat, war nunder Anfang einer lebenslangen Reise. Wir standen dort, handverschränkt, und wussten, egal, welch Herausforderungen noch kommen werden, egal, welch Schatten die Zukunft bringen könnt, wir hatten einander, und das war starker als andere. Die Stadtlichter glitzerten uns herum, der Wind spielt mit unseren Haaren, und in diesem Moment fühlt sich als richtigen. Als, was wir durchgemacht hatten, die Angst, die Unsicherheit, die Gestandnis, fahrt zu diesem Augenblick der Klarheit, de Vertrauens und der Liebe. Wir gingen Seed weiter, bereit, jet Herausforderung gemeinsam zu meistern. Die Nacht im Aufzug war vorbei, aber die Geschichte, die sie entfesselt hat, wurde für immer in unseren Herzen weiterleben, als Erinnerung daran, dass selbst die dunkelsten Moment zu Beginn von etwas Wundervollem werden können, wenn man den Mut hat, ehrlich zu sein und zusammenzuhalten. Die Monat nach dem endgültigen Klaren von Lenas Vergangenheit waren geprägt von einer beruhigenden Routine. Wir hatten die Bedrohung durch den Mann hinter uns gelassen, und unsere Beziehungsgehen starker zu sein als je zuvor. Doch trotz der Sicherheit und de Glücksspurt ich, das etwas uns gesprochen in der Luft lag. Eins abends, als wir gemeinsam zu abendessen, Salina mich mit einem ausdrucken, der Saul Freude als auch Unsicherheit variiert. Ich habe etwas auf dem Herzen, etwas, das ich dir erzählen muss, begann sie vorsichtig. Was ist es? Fragte ich neugierig. Sie senkt den Blick, spielt nervos mit ihrer Gabel. Es geht die Aufzug Nacht, und etwas, das ich damals nicht gesagt habe. Etwas, das ich geheim gehalten habe, selbst vor mir selbst mein Schlug schneller. Was meinst du, Lena holt tief Luft? Damals, als wir festsitzen, habe ich etwas gefühlt, etwas, das ich mir selbst nicht ingestehen wollte. Ich habe mich nicht nur in dich verliebt, ich hatte auch Angst. Angst davor, dass ich mich zu sehr offen, dass ich verletzt werde. Und noch schlimmer, ich wusste, dass mein Vergangenheit dich hat zerstören können. Ich spürt, wie sich ein Mischung aus Lichtscheren und Spannung in mir breit macht. Lena, wir haben alles überstanden. Die Angst macht dich nicht weniger mutig, sie macht dich menschlich. Sie sah auf, und Tränen glanzten in ihren Augen. Ich wollte dich damals nicht belasten, deshalb habe ich es verschwiegen. Aber jetzt, wo wir als durchgestanden haben, will ich ehrlich sein. Vollständig wir saßen lang schweigende, spurten die Last, die von ihren Schultern fiel. Es war ein Moment tiefer Intimität, ein Moment, in dem wir beide verstanden, das Leben nicht nur aus Freude besteht, sondern auch aus dem Teilen von Angsten, Unsicherheiten und Verletzlichkeiten. Am nächsten Tag beschlossen wir, ein Wochenende außerhalb der Stadt zu verbringen, ein Versuch, der Vergangenheit endgültig zu entkommen und die Zukunft bewusst zu genießen. Wir mieteten ein kleines Hausgen am See, umgeben von herbstlich gefarbten Bäumen, und verbrachten die Tage mit Spaziergängen, Kochen und endlosen Gesprächen. Doch selbst in dieser Idylle sich die Vergangenheit nicht vollständig ausblenden. Am zweiten Abend, als wir am Surfer standen, erschien plötzlich eine Gestalt auf dem Steg. Ich spurte sofort in Anspannung, die uns beide ergriff. Wer ist das? Flüstert Lena. Die Gestalt trat ins Licht des Abendhimmels, und ich erkannte einen Mann, den wir zuvor nie bemerkt hatten, jemanden, der scheinbar aus Lenas früherem Leben stammt, jedoch kein feindlich Absicht ausstrahlt, sondern nur Neugier und Unruhe. Ich bin ein alter Freund, sagte vorsichtig. Ich wollte dich nicht stören, Lena,
aber ich habe den über dich erfahren, die ich für wichtig halt. Dinge, die du like selbst vergessen hast Lena Samichin, ihr Augen waren white Giefnet. Was meinst du, der Mann erklärt, dass eine himmlische College war, der damals in Lenas Vergangenheit involviert Joasen war, in Aranissa, die mit ihrer finanziellen not und den Drohungen, denen sie ausgesetzt war, zusammenhingen. Hat bewes dafür, das jemand anders hinter den Bedrohungen steckt, jemand, den wir bisher übersehen hatten. Wir standen da, sprachlos. Die Vergangenheit war noch nicht vollständig aufgearbeitet. Doch die Esmal Fult sich Anderson. Lena und ich waren zusammen stark. Wir finden das heraus, sagte ich ins Glossen. Gemeinsam die folgenden Tage werden sie einer Art Detektivarbeit. Wir suchten Hinweis, vergleichen Informationen und analysierten alte Dokument. Die Arbeit war intensiv, aber wir spürten ein neues Vertrauen zueinander. Jeder Schritt, den wir gemeinsam gingen, schweißt uns noch enger zusammen. Eins abends, als wir in Lenas Wohnung saßen und die gesammelten Informationen durchgingen, zog sie mich plötzlich in eine Umarmung. Danke, dass du bei mir bist, flüstert sie. Danke, dass wir als gemeinsam tragen ich erweitert die Umarmung fest. Es ist nicht nur die Last, Lena. Wir tragen sie zusammen. Als, was war, als, was noch kommt, wir schaffen das gemeinsam dann, einige Tage später, entdeckten wir die Wahrheit. Die Bedrohungen stammten tatsächlich von jemandem, den wir nie erwartet hatten, einem entfernten Bekannten, der von Lenas früheren finanziellen Schwierigkeiten profitiert. Mit den Beweisen in der Hand konfrontierten wir in und stellten die Situation klar. Endlich, nach Jahren der Unsicherheit, war alles geregelt. Lena und ich fühlten ein tief Erleichterung. Die Schatten der Vergangenheit waren verschwunden, und wir konnten endlich ohne Angst und Sorge in die Zukunft blicken. Wir verbrachten die Nacht auf dem Balkon, die Hand verschränkt, und blickten auf die Stadtlichter. Weißt du noch, wie alles begann, fragte Lena leise. Antwortet ich, im Aufzug. Alles begann dort, mit Angst, Dunkelheit, und einem Geständnis und jetzt, fragte sie. Jetzt, sagte ich, ist es nur noch wir. Kein Schatten, kein Bedrohungen. Nur wir kusten uns unter den Sternen, die Nacht war still, friedlich und schön. Die Aufzugnacht war nicht mehr nur ein unglücklicher Zwischenfall Joasen, sondern der Moment, der uns ausgelehrt hat, Vertrauen, Liebe, Geduld und die stark, gemeinsam jet Herausforderung zu meistern. Die nächsten Wochen verbrachten wir damit, unser Zukunft zu planen, klein Reisen, gemeinsame Projekt, Plan für ein Leben zusammen. Die Erinnerungen an die Aufzugnacht bleiben, aber sie waren kein Last mehr. Sie waren ein Symbol dafür, dass selbst die dunkelsten Moment zu Beginn von etwas Wundervollem werden kann, wenn man den Mut hat, ehrlich zu sein und zusammenzuhalten. Lena sah mich eines Abends an und sagte, ich hatte nie gedacht, dass ein Aufzug mein Leben so verändern würde ich auch nicht, antwortet ich, aber ich bin froh, dass es passiert ist. Es hat uns zusammengebracht. Für alles, was noch kommt wir standen da, die Hand verschränkt, die Stadtlichter funkelten uns herum, und wir wussten, egal, welch Herausforderungen das Leben noch bringen würde, wir werden ihnen gemeinsam begegnen, mit Liebe, Vertrauen und der Erinnerung die Nacht, die alles beginnen hat. Und so endet ein weiteres Kapitel unserer Geschichte, nicht mit Angst oder Bedrohung, sondern mit Hoffnung, Liebe und dem Wissen, dass das, was in einem Moment der Dunkelheit begann, zu einem Leben voller Licht und gemeinsamer stark fahren konnte. Die Monat nach dem endgültigen Klären von Lenas Vergangenheit hatten unsere Beziehung auf ein neues Ebene gehoben.
Wir letten in einer Art Gleichgewicht aus Vertrauen, Liebe und gemeinsamen Zielen. Die Angst war verschwunden, die Schatten der Vergangenheit vertrieben, oder zumindest glaubten wir das. Doch das Leben hat eine Art, Überraschungen immer dann zu kicken, wenn man sich am sichersten fühlt. Es begann mit kleinen Dingen, unbekannt E-Mails, seltsame Anruf, flüchtige Blick von Personen, die wir nie über bemerkt hatten. Zunächst dachte ich, es sei eine Einbildung, Paranoia, die noch von den früheren Betrachtungen übrig geblieben war. Doch Lena spürt es auch. Ich habe das Gefühl, dass uns jemand beobachtet, sagte sie eines Abends, als wir auf dem Balkon standen. Ich will nicht paranoid sein, aber irgendetwas stimmt nicht. Ich leg meinen Arm sie und sag sie deichten mich heran. Wir werden herausfinden, was los ist. Zusammen, wie immer in den folgenden Tagen begannen wir, die Vorfall genauer zu beobachten. Gemenski uns zu folgen, unauffällig, still, als wohl nicht entdeckt werden. Wir beschlossen, vorsichtig zu sein, aber gleichzeitig nicht in Panik zu geraten. Wir dokumentierten alles, fahrten listen und notizen, und jeds klein Detailski plötzlich wichtig zu sein. Eins Abends, als wir gemeinsam durch die Straßen gingen, bemerkten wir in Gestalt, die uns aus dem Schatten heraus beobachtet, verschwand sofort, als wir in seine Richtung blickten. Lena Start. Das ist flüstert sie. Ich weiß, dass ich in wiedererkennen wir beschlossen, die Situation nicht allein zu lassen. Ich kontaktiert einen alten Freund, der im Sicherheitsbereich arbeitet, uns zu beraten. Gemeinsam erarbeiteten wir einen Plan, die Identität der Person herauszufinden und ihr Absichten zu klären. Die Tage danach waren intensiv. Wir arbeiteten wie ein Team, doch die ständige Anspannung nach den uns Lena und ich stritten seltener, aber wenn, dann heftig, klein Unsicherheiten, die durch die Betrachtung verstärkt wurden, entluden sich in Emotionen. Es war anstrengend, aber wir wussten, dass dies nur ein Test war, ein Test für unsere Geduld, unsere Liebe und unsere Fähigkeit, zusammenzuarbeiten. Eines Abends, als wir in Lenas Wohnung saßen und die Bücher Hinweis analysierten, horten wir plötzlich ein leises Klopfen an der Tür. Ich trat nachher und öffnet vorsichtig, niemand war zu sehen. Doch auf dem Boden lag ein Umschlag. Lena hob ihn auf und öffnet ihn. Darin befand sich ein Foto von uns, aus der Nahe aufgenommen, als wir am Tag über Spiteren gingen, und Inkers Nachricht, ich weiß, ihr seid. Ich werde als ändern. Ein Schauer lief mir über den Rücken. Das ist ernst, sagte ich. Lena nickt. Wir müssen vorsichtig sein. Aber diesmal dürfen wir keine Angst haben, wir kennen uns selbst besser, und wir kennen uns gegenseitig. Wir beschlossen, dem drohenden Problem aktiv entgegenzutreten. Wir recherchierten und fanden schließlich heraus, dass die Person jemand war, der uns versucht und Gral handelt, ein alter Bekannter von Lena, der ihr Erfolg und ihr Glück nicht akzeptieren konnte. Mit dieser Information folgten wir uns gestart. Wir planten ein Treffen in einem öffentlichen Ort, bewaffnet mit Beweisen und einem klaren Plan, die Situation zu klären. Lena war nervös, aber ihr Entschlossenheit wuchs mit jedem Schritt, den wir gemeinsam unternahmen. Am Tag des Treffens standen wir in einem Café, das wir vorher als neutralen Ort ausgewählt hatten. Die Person erschien, arrogant, aber vorsichtig. Lena trat vor, ihr Stimme fest, es ist vorbei. Die Drohungen, dein Verhalten, alles ist dokumentiert. Wir lassen uns nicht mehr unskutschern der Mannsagerd, dann nicht widerwillig. Gut. Ihr habt gewonnen. Aber vergiss nicht, als hat Konsequenzen. Wir verließen das Café,
Die Luft folgt sich plötzlich leichteren. Die Bedrohung war endgültig verschwunden, und wir spürten ein tief Lichtscheren. Lena nahm mein Hand. Wir haben es geschafft. Wirklich geschafft, ich zog sie in mein Arm. Gemeinsam. Und ich bin stolz auf uns die Tage danach waren geprägt von einer neuen Freiheit. Kein Schatten mehr, kein Angst. Wir konnten endlich wieder lachen, planschmieden und unser Leben in Vollen zu genießen. Die Aufzug Nacht, die als begann, war nun endgültig zu einem Symbol unserer Starkgeworden, der Beginn einer Liebe, die alle Herausforderungen überstanden hat. Eins abends, als wir auf dem Balkon saßen und die Lichter der Stadt betrachteten, hielt Lena in. Weißt du noch, wie alles begann, fragte sie leise. Natürlich, antwortete ich. Im Aufzug. Mit Angst, Dunkelheit, und einem Geständnis und jetzt, sagte ich, ist es nur noch wer. Stark, variant und bereit für alles, was kommt Lena lächelt, ihr Augen funkelten im Licht der Straßenlaternen. Ich hatte nie gedacht, dass ein Aufzug mein Leben so verändern würde. Aber ich bin dankbar, dass es passiert ist. Als, was wir erlebt haben, hat uns hierher hergebracht wir umarmten uns, die Nacht war still, friedlich und voller Hoffnung. Die Bedrohungen waren Vergangenheit, unser Liebe jedoch lebendig und starker als je zuvor. Die Aufzug Nacht war der Moment, der alles verändert, der Moment, der uns sagt, dass selbst die dunkelsten Situationen etwas Wundervolles entfesseln können, wenn man den Mut hat, ehrlich zu sein und zusammenzuhalten. Die nächsten Wochen verbrachten wir damit, die kleinen Freuden des Lebens zu genießen, Spaziergänge, gemeinsame Abend, spontane Ausflug. Jeder Tag folgt sich nu, aufregend und voller Möglichkeiten. Wir wussten, dass das Leben nicht immer einfach sein würde, aber wir waren bereit, jede Herausforderung gemeinsam zu meistern. Eines Morgens, als die Sonne über der Stadt aufging, Salina mich und sagte, ich habe das Gefühl, dass wir endlich angekommen sind. Wirklich angekommen antwortete ich, und es folgt sich richtigen. Für alles, was noch kommt wir standen Hand in Hand auf dem Balkon, die Stadt erwacht unter uns, und wir wussten, egal, welche Herausforderungen noch kommen werden, wir werden ihnen gemeinsam begegnen, mit Liebe, Vertrauen und der Erinnerung an die Nacht, die alles beginnen hat. Und so endet ein weiteres Kapitel unserer Geschichte, nicht mit Angst, nicht mit Bedrohung, sondern mit Hoffnung, Liebe und der Gewissheit, dass das, was in einem Moment der Dunkelheit begann, zu einem Leben voller Licht, stark und unerschütterlicher Verbundenheit führen kann.